Istanbul un kalbind yükselen Hagia Sophia, Sadisper yapi dejel, 1500 Elias skins shorter ayakta duran, iki bayak inanka hizmet etmez, kutsal bilgeligen bursun jesidir. Hagia Sophia nin sırları, 1500 yıllık tapınak, YouTube, onun anlamı, derinler yüzünür, Hagia Sophia adının kendisi kutsal bilgelik anlamına gelmektedir. Ancak bu anıtsal yapi, garuninin sak otsind, her yeni araştırmada insani certain sayısız bilinmeyen yanyıldalo bergizm kutusu olarak karşımıza çıkar. Dünyamızda ziyaret ettiğimiz Hagia Sophia, aslında en noktaya yukunku kesinse edilen bir yapi olup, bu nedenle yukunku Hagia Sophia olarak da bilinir. Tarihi kayıtlar, ilk iki kilisinin trajik bir şekilde isayanlar sırasında yıkıldığını göstermektedir. Hagia Sophia, Yunanka, Alpha Gamma Iota Sigma Omicron Phi Iota, Tam Adi, Nu Alpha, Flicker, Budurum, Yapanin Sadis Mamari Basari Dejel, Ani Zamanda Zorlo Dunlerden Seg Sikmei Basarmes Direni's Sembulu Uldugunu Ortaya Koyer, her Sepharin Color in Dinyenidin Dogmuster. Hagia Sophia, Baya Kilis Vea Hagia Sophia Kamia Kabiri, Olarak Farkli Isimler Lanilsade, Hikber Zaman Sadis Mamari Yapi Olarak Garolma Mister. Analysis of Hagia Sophia and its architecture academia.edu, IC Memorisi, Unlu Bazens Donami Esri V Dunya Harakasi Olarak Kabul Ediler. Interior of Hagia Sophia, Stock Editorial, Bukadim Yapi, 1453 Yalinda Kemai Donasturulmus V Boilisiki Bayak Inansan Buluzma Noktasi Olmuster. Hagia Sophia, former Istanbul Museum welcomes Muslim worshippers, Reuters. Hagia Sophia'nın in Karpasai Unserlerinden Bayri, 1500 Yıldır ayakta duran devasa kubasidir. Bu kub, döneminin Mamari Olanakları Gazanyun Alandacinda, a data berg Mamari imkansizlik olarak kabul edilir. Hagia Sophia'nın sırları, 1500 Yıllık Tapınak, YouTube, Bilim insanları ve mühendisler, bu muazzam yapının nasal bu kadar uzun süre dayanabildiğini, sayısız depreen ve felakit ragman nasal yükilmediğini hala araştırmaktadır. Kubinin kendine özgü yapısı ve mühendislik harakası, pek sak jishi isin ilahi berdokyanusun eseri olarak yorumlanır. Kubinin alaganısta dayanıklılıcı ve bayaklıgu, özellikle insa edildiği dönemdeki teknolojik yetersizlikler düzenildiğinde, bilimsel otsin ilahi bir müdahale olduğu teorilerini beslemektedir. Bu goris, Hagia Sophia Sadis bir yapi olmaktan çıkarıp, a data kutsal bir bilgelik sembolo halen getirir. Hagia Sophia'nın hala bilinmeyen o kadar sak yonu var ki, her araştırma insani yeni sorulara yanıltmaktadır. Hagia Sophia'nın sırları, 1500 Yıllık Tapınak, YouTube. Hagia Sophia'nın isind, yüzü yıllardır dilklaren fısıldandıcı bir nokta var, aglayan sütun, digara dila dilek sütunu. Bu sütunun gizemi, Hagia Sophia'nın hala bilinmeyen o kadar sak yonu var ki ifadesinin samad bir ornecedir. Hagia Sophia'nın sırları, 1500 Yıllık Tapınak, YouTube, sütun, nemli yüzü ve rivayet edilen ayalestirasai gukwail ziyaret silleri kendine sekmai devam etmektedir. Araştırmalar, bu nemin kana gini ve sütunun cultural önemini anlamaya çalışmaktadır, her bayri bu kadim gizman farklı bir katmanini ortaya çıkarmaktadır. Aglayan sütunun varlıcı, Hagia Sophia'nın sadis bir ibadethan almanan otsind, halkananis larayla de isi işçekmiş bir kultur mirasi olduğunu kanıtlar. Ziyaretçiler, bu sütuna dokunarak dilek tutma gelenecini sürdürürken, sütunun tasidici anlam derinleşmektedir. Bu sütunun hikayesi, Hagia Sophia'nın sadis, mamari bir yapi olarak gorolmadigini dipekistirmektedir. Analysis of Hagia Sophia and its architecture academia.edu, sütun, hem mamari bir hem de nezilden nezilekterilen umudların semboludur, bu de onun gizemini daha da artırmaktadır. Hagia Sophia'nın isin gizlenmiş sayısız copy, her bayri kendi hikayesini fizildar jibadir. Bu kapillerin ardinde yatın sırlar, yapının hala bilinmeyen o kadar sak yonu olduğunun başka bir kanıtıdır. Hagia Sophia'nın sırları, 1500 Yıllık Tapınak, YouTube, bazıları antik torunlar isin kullanılmaz, bazıları is imparatorlara özel gestler saglamıştır. Her bir copy, asıldıcı mekankadır, ardinde biraktıcı merakla de dikkat sekmektedir.
Bu Kapilar, Hagia Sophia nin sak kat manli terahini v islavini anlamak isen anatter intelligent dieter. Botsi of Sandler ve Aristermuller, Hagia Sophia nin kapilarin in ardinde yatten surlari na ungemisai ilaliscalenderir. Buidialer, Hagia Sophia nin mystic boyutunu virgular ve onen sedis buryapi almakten otijectagini gosterer. Bu ter bilan mayan yanler, her Aristerma insanini daha darin in selamuller sevkater. Hagia Sophia nin surlari, 1500 yilik tapanak YouTube, bu kapilarin tasariminda ve konumlander masinda, non gemisayani atifta bulunin gizli sembalar ve alkular olup almatajai halatartisma konasuder, ankak bu baglanti, yapanin kazabasini artermaktader. Hagia Sophia nin bilanin itasamanin altinda, karmasig bur daliz v uralti tunalari agi olda guna der idealer dolus maktader. Bu tunelarin varlajai v amasai, Hagia Sophia nin hala bilan mayano kater sakyonu var ki ifadesinin temolini illusturer. Hagia Sophia nin surlari, 1500 yilik tapanak, YouTube, Kamilarin gor bu tuneler, Hagia Sophia digger onemli bizens yapalarina baglier, Kamilarin gor ayasi gizli hazanelari ve kutsal eminetleri saklier. Bo di lisler, yapanin terihin ve ilavine der yeni pensaroller akabiler. Bu uralti tuneleri ve di lisler, Hagia Sophia nin sedis mamari bur yapi olarak goral memasai gerektagini bur kez daha kanatler. Analysis of Hagia Sophia and its architecture academia.edu, yapanin derinlikleri, terasiler ve archeologlar isen hala kes fadilmai beklian bur alan. Her bur corridor, her bur oda, çekmesin ganyamuz uzanan bur siri saklier olabiler. Bu tunelerin heritasai v amasai, Hagia Sophia nin sak kat manli kimlagini v gizemli jekmasini aiden latmata kritik bur rol oynayabilir. Hagia Sophia nin isend, kutsal eminetalerin v gizli sembalarin saklandigina der pek sak ideabulan maktader. Bu, yapanin kutsal biljlik anla mila di ortasur v hala bilan mayan o kater sak yonu oldugunu ortaya koyer. Hagia Sophia nin surlari, 1500 yilik tapanak, YouTube, iki bayakinanka 1500 yilder hizmet etmis almasai, farkli domler 8 sayasas kutsal nesniai v sinjai baran dermis olebalesajai and lamanageller. Bu sembalar, hem Hristian hem di Islam sanatinin etkilesimini gazler onion cerebiller ve Hagia Sophia nin esais rohuno and limamize yardim olabiler. Her bur symbol, her bur motif, Hagia Sophia nin karmasik terahinen ve dini oneminin bur parkasider. Bu gizli sembalarin anlam lari ve yurlari, uzi illerder arister masalarin iljasini sekmektader. Anla silamayan detailer, yapanin sedis bur mamari bur yapi olarak goral memasini pekister mektader. Analysis of Hagia Sophia and its architecture academia.edu, bu sembalarin kozolmisi, Hagia Sophia nin jekmazin Isaac Tudorak, Kayaprichueleri ve sakli message lari ortaya sakarabilir, bu de her aristermanin degerini arterier. Hagia Sophia nin duvar larinda beklenmatik bur misafarin easy buluner, Viking imzasi. Haften buradati yazili bu runik yazi, yapanin hala bilan mayan o kater sak yonavar ki, Hagia Sophia nin surlari, 1500 yilik tapanak, YouTube, ifatasini desteklian samad bur ornekter. Bu yazi, bizanzim pratorligu dunmind Istanbul'e gelen Viking parali askerlarinin, Varangian mohafizlarinin varlagini kanatler. Bu yazi, Viking larin kadim dunyadaki ayak izlarini ve bu muazzam yapanin evrensel kazabasini gosterer. Viking imzasi, Hagia Sophia nin duvar larina kazinmis basid bur yazi olmaktan sak, farkli kulturlarin bu kutsalyapada bur arada geldiginin bur kanitader. Bu, Hagia Sophia nin sedis, mamari bur yapi olarak goral memasai gerektagini, ani zamanda bur mediniatler besijai oldugunu virgular. Analysis of Hagia Sophia and its architecture academia.edu, Buyazi, Bizens v QZ of Rupa Kulturlari Arasinda var olan sacerdoci baglatilari gozler onion sirer ve Hagia Sophia nin sedis yerel degel, ani zamanda kursal bur tarihi mirasa saapel dugunu gosterer. Hagia Sophia nin duvarlari, sedis Viking imzasi jibi samat kana larla degel, ani zamanda kayamat tarihi yazisi jibi daha esraranjas iseradlerl di deluder. Buyazilarin varlajai, yapanin hala bilan mayano kater sak yonu var ki ifatasini samutluster maktadir. Hagia Sophia nin surlari, 1500 yilik tapanak, YouTube,
Bu ter yazivler, kahanadler veya kosmikalara der gondermelare sertijai disunyalar ve uziyalarder farklı yorumlara yalik mister. Arister masler, bu yazının jersek anlamini ve kanajini kosmek isen kalas molarina devam etmektedir. Bu tu yazivler, Ayasophianin sadis berabadethane dejal, ani zamanda darin spiritual ve mystic inanklerin de merkizi oldugunu göstermektedir. Yapanin bu bilinmayan yanları, terasileri, teologleri ve arister masaleri şirekli olarak yeni hypotezler geliştir mitestik etmektedir. Bu yazılar, bir zamanlar Ayasophianin koridorlarında dolaşan insanların kozmolojik dünya görüşlerini ve gelişici der endişelerini yansıtıyor olabilir. Ayasophianin sırları, 1500 yıllık tapınak, YouTube. 1500 yıldır yakılmadan ayakta kalan Ayasofya, iki bayak inanka hizmet etmesil de esiyis bir konuma sahiptir. Ayasophianin sırları, 1500 yıllık tapınak, YouTube, ilk olarak bayak kilis adayla anılın yapi, ve uziyildan itibaran Sofia olarak isimlendirilmiştir. Ayasofya hakkında bilmeniz gereken 30 bilgi, en son olay, 1453 yılında kemi dönüştürüldü ve sonrasında muz olarak hizmet verdi, yakın zamanda tekrar kemi olarak ibadete sildi. Hagia Sophia, former Istanbul Museum welcomes Muslim worshippers. Reuters, bu sak katmanli kimlik, onun gizemini daha da arterir. Ayasophianin sırları hala kozolmayı beklerken, yapi terahinen en kapsamli restorasyon projesiyle gelişici hazırlanıyor. Ayasofya'da terahinen en kapsamli restorasyonu dayanet haber, bu restorasyon çalışmaları, yeni kezifler de zaman hazırlayabilir. Ayasophianin fiziksel buton lugunu kururken, yapının derinliklerin saklı yeni bilinmayan yanları de gun sıkarma potansiyeli taşımaktadır. Her Bermuda Hale, bu kadın yapının jekmasini daha denetleştirmek ve gizemlerini aydınlatmaktadır. Ayasofya, kutsal bilgeligen ve mamari dihanan otsend, insanlik terahinen en bayak gizemlerinden biri almaya devam ediyor. Kubanan ilahi dayanik legendan, aglayan situnan dalklarin, kapilaran serindan viking imzasina kader herdite, ziyaret silari ve arister masaleri bayilmai devam ediyor. Hala bilan mayan o kader sak yono varki her aristerma insani bur. Ayasophianin sırları, 1500 yıllık tapınak, YouTube, Ayasofya, şirekli sorgulanan, aristirilan ve kozolmai kalisilan sansız bir merak kanajadir, ve bu gizemler onu daha da esiyis killer.